Our next topic is angular displacement. So what is angular displacement? Let us discuss about that. So this is a circle. So this is the center of the circle. If we take a body, that body is moving along circular path. So this is the point A. This is the initial position of the body A. If we join these 2 points, the position of body A and center of circle O, if we join these 2 points, we get a line. That line represents radius vector. After t seconds or after delta t time, the position of the body is at point B. Okay, if we join these 2 points, we get radius vector. So okay, here this radius vector makes an angle theta here. This is a angle theta made by radius vector. So what is the definition of angular displacement here? The angle subtended at the center by radius vector in given time. So that is called angular displacement. So what is the angular displacement here? Theta. Theta is the angular displacement of body. Okay. When the body is moving along circular path, theta also changing. అంటే బాడీ మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ టీటా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ దిస్ బాడీ కంప్లీట్స్ వన్ రొటేషన్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ద బాడీ కంప్లీట్స్ వన్ రొటేషన్, వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కదా బాడీ, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చింది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? దట్ ఈస్ 2π or 360 degrees. 2π అంటే ఏంటి? 360 degrees. For suppose this body completes 2 rotations. 2 rotations చేసింది అనుకోండి. What is the angular displacement? 2 into 2π. 3 rotations చేస్తే theta is equal to 3 into 2π. సో n rotation చేసింది అనుకోండి, theta is equal to n into 2π. That is 2n pi. So this is the angular displacement. What is the angular displacement? The angle subtended at the center by radius vector in given time. That is called angular displacement. This is indicated by theta. This is a vector. Angular displacement is a vector quantity. Okay, what is the definition here? The angle subtended at the center by a radius vector in a given time is called angular displacement. It is represented by theta. It is a vector and its direction is perpendicular to its plane of rotation given by right hand screw rule. Okay, the direction of the angular displacement we can find by using right hand thumb rule or right hand screw rule. So what is this right hand thumb rule? So if you observe my hand, so this is a thumb, remaining fingers bending in anti-clockwise direction. So remaining bending fingers represents the body moving anti-clockwise direction. When the body moving along circumference in anti-clockwise direction, what is the direction of the angular displacement? That is in outwards. My thumb represents outward direction. Bending fingers represent the body moving along circular path in anti-clockwise direction. అంటే యాంటీ-క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో బాడీ తిరిగేటప్పుడు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే బయటకు ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఫర్ సపోజ్ మై bending fingers in clockwise direction, then what is the angular displacement? What is the thumb? My thumb direction is in inwards. Okay, thumb direction etu undi, inwards undi kabatti when the body moving circular path in clockwise direction, the angular displacement is in inwards. Okay na? When the body moving along circular path in anti-clockwise direction, ఈ డైరెక్షన్ తిరుగుతుంది అనుకోండి, what is the direction of the angular displacement? outward యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరిగేటప్పుడు. సో అదే క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరిగేటప్పుడు ఏంటి? ఇన్వార్డ్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో వాట్ ఈజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ?
So what is the linear velocity? The rate of change of displacement is linear velocity. But here, what is angular velocity? The rate of change of angular displacement is called angular velocity. It is denoted by omega. This is not W, this is omega. So what is angular velocity? Omega is equal to angular displacement per time. అదే లీనియర్ వెలాసిటీలో ఏం రాసాము అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ పర్ టైమ్ గివ్స్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీ is nothing but linear velocity. But here angular velocity means angular displacement per time. So omega is equal to, what is the angular displacement? That is indicated by theta. Is the time t. Omega equal to, what is theta? If the body makes n rotations, what is that angular displacement? 2 pi n by t. So this is angular velocity. What is instantaneous angular velocity? So what is the instantaneous? Limit delta t tends to 0, delta theta by delta t. So this is a total displacement per total time. Okay, limit delta t tends to 0, delta theta by delta t equal to d theta by dt. So okay, this represents instantaneous angular velocity. Already we have discussed instantaneous, what is average, in previous chapter, motion in a straight line. Okay, this is the instantaneous angular velocity, d theta by dt. So this is the angular displacement and angular velocity. Okay, next one is, what is the time period? What is time period means, in circular motion the time period is defined as the time taken by the object to complete one revolution. For suppose the body started at point A, the time taken by the body to complete one revolution, అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి రానికి ఎంత టైం తీసుకుంది, ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ time period. The time taken by the body to complete one revolution. Okay, the time taken by the body or the time taken by object to complete one revolution. అంటే ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? ఫర్ సపోజ్ 2 seconds తీసుకుంది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్? 2 seconds. ఫర్ సపోజ్ ఒక రౌండ్ తిరిగి ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి 3 seconds తీసుకుంటే దాని టైం పీరియడ్ 3 seconds అన్నట్టు. 1 second తీసుకుంటే 1 second అన్నట్టు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ time period. So what is the frequency? So what is our frequency? Frequency means, in circular motion the frequency is defined as the number of revolutions completed by the object in its circular path in a unit time. That means, అంటే ఒక సెకండ్ టైం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక సెకండ్ టైంలో హౌ మెనీ రివల్యూషన్స్ కంప్లీటెడ్ బై ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఒక సెకండ్లో ఎన్ని రివల్యూషన్స్ చేస్తుంది, ఓకేనా. ఒక సెకండ్లో 2 రివల్యూషన్స్ చేసింది అనుకోండి, 2 రివల్యూషన్స్ చేస్తే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 2 హెర్ట్జ్ అన్నట్లు. ఒక సెకండ్లో 3 చేసింది అనుకోండి, 3 రివల్యూషన్ చేసింది అనుకుంటే ఒక సెకండ్ టైంలో 3 సార్లు, అంటే 3 రివల్యూషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ 3 హెర్ట్జ్ అన్నట్లు. 4 చేస్తే 4 హెర్ట్జ్ అన్నట్టు. అంటే ఎన్ని రివల్యూషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ అంత అన్నట్లు, ఓకేనా. అంటే ఒక సెకండ్ టైం తీసుకున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు రివల్యూట్ చేస్తుంటే, ఈ పాయింట్ ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్ కదా. సో ఒక సెకండ్ టైంలో ఎన్నిసార్లు తిరిగి వస్తుంది అని, ఎన్నిసార్లు రెవల్యూషన్ చేస్తుంది. 2 times చేస్తే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ 2 హెర్ట్జ్ అన్నట్లు. 3 times చేస్తే 3 హెర్ట్జ్. అట్లా ఎన్ రొటేషన్ చేసింది అనుకోండి, హెర్ట్జ్ అంటే ఎన్ హెర్ట్జ్ అన్నట్లు. వాట్ ఈస్ ద హెర్ట్జ్? హెర్ట్జ్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీని దేంట్లో మెజర్ చేస్తామంటే హెర్ట్జ్లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం, ఓకేనా. The relation between time period and frequency, this is a very very important relation. The relation between time period t and frequency n. So frequency, this is indicated by n. Sometimes it is indicated by f also, okay na. f తో ఇండికేట్ చేస్తుంటారు, n తో ఇండికేట్ చేస్తుంటారు. So what is the relation? n equal to 1 by t. This is the relation between time period and frequency. Okay, remaining topic we will see in next video. Okay, thank you.